Құрметті конференцияның қонақтары мен қатысушылары, Біріккен ұлттар ұйымының академиялық ықпал бағдарламасында тұрақты даму бойынша ғаламдық хабы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті атынан сіздерді бүкіл Қазақстан үшін аса маңызды шарада қарсы алуға рұқсат етіңіздер. Dear guests and participants of the conference, let me welcome you on behalf of Al-Farabi Kazakh National University, Global Hub of the United Nations Academic Impact Program on Sustainable Development at the event of high importance for the whole of Kazakhstan. Актуальность конференции связана с тем, что сегодня мир столкнулся с глобальными вызовами. Как отметил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, планета находится в состоянии беспрецедентного кризиса. Нам необходимо признать, что нынешняя модель глобального развития нерациональна. Необходимо найти новый путь для продвижения вперед. В настоящее время ряд ведущих международных организаций договорились объединить свои усилия и совместно выработать современные методы по решению мировых проблем. В состав группы новой парадигмы входит Всемирная академия искусств и науки, Всемирный консорциум университетов, Римский клуб, Мадридский клуб и другие. Совместная работа этих организаций подтверждает необходимость глубокого переосмысления парадигмы человеческого развития. Об актуальности данного вопроса, нашей решимости и нашем единстве в этом вопросе свидетельствует и то, что в работе конференции принимают участие ведущие эксперты из более чем 40 стран. Уважаемые гости и участники конференции, разрешите выразить особую благодарность и признательность председателю Сената парламента Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемеловичу Токаеву за личное участие и поддержку в проведении данной конференции, а также акиму города Алматы Исимову Ахмеджану Смагуловичу за проявление гостеприимства и поддержку данной конференции. Пользуясь случаем, я хотел поблагодарить организаторов данной конференции, Эйтора Гургулина де Соза, президента Всемирной академии искусств и науки и Всемирного консорциума университетов, Иво Шлауса, почетного президента ВААС, консультанта Римского клуба, Гарри Джейкобса, исполнительного директора ВААС, вице-президента Общества служения матери, а также с организаторов конференции Роберто Печчи, вице-президента Римского клуба, Александра Лихоталя, президента Международного Зеленого Креста, Нила Кинга, президента Международной ассоциации президентов университетов, Эмиля Константинеску, экс-президента Румынии, ныне президента Румынской академии, Вике Фрейберг, экс-президента Латвии, главу Мадридского клуба. Разрешите от всей души приветствовать высоких гостей конференции, представляющих Европейскую сеть лидеров, Международное европейское движение, Всемирный фонд будущего развития, Институт культурной дипломатии, Александрийскую библиотеку, Международный центр имени Низами, партнерство за перемены и поблагодарить их за поддержку данного мероприятия. Сегодня во всем мире признано, что в достижении устойчивого развития ведущую роль предстоит сыграть образованию. Во многих документах ООН образование рассматривается в качестве решающего фактора перемен. Основными центрами распространения идеологии, информации и образовательно-исследовательских программ по устойчивому развитию должны стать современные университеты. В связи с этим наш университет проделал большую работу в области устойчивого развития. Университет единственный из вузов СНГ, который открыл секцию на глобальном саммите Рио+20 на Всемирном форуме ООН в Бразилии, выступив с проектом «Зеленый мост через поколение», поддержку инициатив президента нашей страны, глобальная стратегия энергоэкологического развития и «Зеленый мост».
В этом году на базе КАЗНУ будет создан Центральноазиатский региональный хаб по устойчивому развитию в рамках программы ЮНЕСКО. В качестве глобального хаба в этом году КАЗНУ организовал 3-й форум лекторов Азии, который стал мощным импульсом интеграционных процессов в азиатском регионе. На форуме представители университетов из 40 стран обсудили и приняли модельный план по устойчивому развитию университетов. Для нас большая честь быть с организаторами столь высокой конференции. Главной особенностью нынешней Алматинской конференции является то, что впервые данная тематика обсуждается на платформе G-Global, площадке по глобальному диалогу, инициированной главой нашего государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Предстоящая конференция в формате G-Global является уникальной возможностью паритетного, транспарентного диалога известных ученых современности, ключевых международных организаций и мировых клубов по разработке и осуществлению новой парадигмы. Позвольте также обратить ваше внимание на то, что результаты сегодняшней конференции будут отражены в ходе глобального саммита ЮНЕСКО 10-12 ноября в Японии в городе Нагоя, знаменующего собой завершение десятилетия образования в интересах устойчивого развития. Также важно подчеркнуть, что документы данной конференции будут представлены на повестку дня ООН и рекомендованы для включения в стратегии международных организаций по планированию всеобщего будущего. Конференцияның барлық қатысушыларына табысты және сәтті жұмыс тілеймін. In conclusion, I would like to wish the participants of the conference fruitful and successful work. Thank you very much. Келесі сөз Сенат төрағасы, Республика парламент Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа беріледі. Құрметті форумға қатысушылар, университет ректоры, бүгін біз тұрақты адамзаттық дамудың өзекті мәселелерін талқылау мақсатында жиналып отырмыз. Біріккен ұлттар ұйымының академиялық ықпал бағдарламасының шеңберінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті дер кезінде өткізіп отырған конференцияға белгілі шетелдік сарапшылар, дүниежүзілік өнер және ғылым академиясының мүшелері, қоғам қайраткерлері, отандық сарапшы мамандар мен зияткер қауым өкілдері қатысуда. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әлемдік қауымдастықтың назарын G-Global жаһандық сұхбат алаңында біріктіруге бағытталған конференцияның жұмысына зор көңіл бөліп, өзінің арнайы хатын жолдады. Елбасының осы хатын оқып беруге рұқсат етіңіздер. Қымбатты достар, сіздердің конференцияларыңыз Біріккен ұлттар ұйымының академиялық ықпал бағдарламасының жаһандық хабы еліміздің жетекші ғылыми және білім беру орталықтарының бірі ретінде таныған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қабырғасында өтуі маңызды. 21 ғасырда әлемде экономикалық, экологиялық, геосаяси, ресурстық және энергетикалық сипаттағы көптеген сын қатерлер пайда болды. Саяси, қаржылық және экономикалық жүйелердің бір-біріне тәуелділігі, жекелеген түйткілдер мен көлемі қандай екеніне қарамастан, кез келген елдің іс-әрекеті жаһандық қауіпсіздік үшін үлкен маңызға ие болатын жағдай туғызды. Бұл сын қатерлерді еңсеру үшін әлемнің даму парадигмасының өзіне түбегейлі өзгерістер қажет. Бұл жағдайда Қазақстанның G-Global жаһандық бастамасының маңыздылығы күмәнсіз. Біз жаңа идеялар мен шешімдер туындайтын айрықша коммуникативтік алаң құрдық. Дарынды жастардың қоғамдық және бизнес құрылымдары өкілдерінің қуатты зияткерлік әлеуетін қамтитын жоба өңірлік және халықаралық ауқымда сәтті жүзеге асырылуда. Халықаралық пікірсайыс форматы G-Global'ды тиімді басқарудың инновациялық жолдарын танымал етіп,
адамдардың ресурстар мен қоршаған ортаның өзара қатынастарындағы үйлесімді тепе-теңдікке қол жеткізетін жолбасшыға айналдырады. Біздің міндетіміз адамзаттың барлық тіршілік әрекетін экологияландыру және адам баласының сан сезімін түбегейлі өзгерту. Конференция адамзаттың тұрақты дамуының жаңа парадигмаларын жасауға бағытталған ғаламдық қозғалысқа өзінің үлесін қосарына сенемін. Конференцияның барлық қатысушыларының жұмыстарына табыс тілеймін. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Рахмет. Ал енді бүгінгі талқыланатын өзекті мәселелерге байланысты өз ойларымды білдіру үшін мен әзірлеген жаңа парадигмалар туралы 10 тезис тақырыбындағы баяндаманың негізгі тұстарына көшуге рұқсат етіңіздер. Distinguished participants, the theme of this conference is very acute. Contemporary challenges create the need for a new paradigm of global development. That's why Kazakhstan helps to tackle this problem. President Nursultan Nazarbayev launched the G-Global initiative that aims at uniting efforts of the international community to establish just and secure world order. The initiative offers an absolutely new form of global discussions. There is no doubt about the accomplishments of the elite G8 and G20, yet we believe that the world should listen to the views of other countries and hear their proposals on current development. In our opinion, such redistribution of global roles is more consistent with the principles of democracy, inclusive responsibility, and pays due regard to the needs of a multipolar world. The G-Global project envisages open dialogue of the community of nations willing to make a worthy input into the promotion of stability and sustainable development of humankind. This means that the principles of equality and mutual respect must prevail in international relations. The main principles of the world order in the 21st century set out in the G-Global initiative will build a solid foundation of the cohesive multipolar world. Expectations that at the end of the Cold War, the world would become a safer place to live in melted away. The world community is jam-packed with new threats to global security, whereas international relations have strained to the point that reasonable concerns about the return to the Cold War emerged. The 21st century is witnessing again political and economic instability, regional conflicts, extremism, terrorism, and organized crime. The world is still jeopardized by the proliferation of weapons of mass destruction and the resumption of high-tech arms race. Social and demographic problems are significantly growing in scope, widening gap between rich and poor countries, rising migration flows, overpopulation on the earth, pandemic diseases, mounting hunger and fresh water shortage. Morals and ethics are eroding. Globalization is amplifying the risk of ideological, cultural, and religious conflicts. Anthropogenic action has brought humankind to the line beyond which the future existence of the human race may become questionable. In view of these pressing challenges, we should ponder over existing paradigm shift to ensure sustainable human development and security. First point, it's necessary to adjust priorities in the very essence of economic activity. The ultimate goal of economic development is not only and not so much achieving quantitative growth, but also tackling issues related to the quality of life, that is science, health, education, and culture. GDP per capita is not the only economic success indicator. Wealth distribution,
social well-being, compliance with international living standards, the rule of law, and respect for human rights and freedoms should also be taken seriously into account. Second point, it is essential to reassess environmental factor in the new paradigm of sustainable development. 60% of life-critical ecosystems on the Earth are under the threat of destruction. Global warming caused by greenhouse effect resulting from anthropogenic activity may lead to universal disasters. Since 1980, the number of natural disasters has increased fivefold. Over the past 15 years, overall damage reached $100. Attempts to achieve economic growth by increasing natural resource consumption are eventually a dead end. Mankind use natural resources 50% faster than they are renewed. Environmental preservation and reproduction should be a prerequisite for sustainable human development. Third, human capital plays a crucial role in sustainable development. Its potential depends on the quality of education, healthcare, and social well-being. In this regard, the United Nations Millennium Development Goals are extremely important. The MDGs helped many countries, including Kazakhstan, to improve their quality indicators of development. Although not all the goals would be achieved by 2015, the experience gained worldwide is indispensable to future sustainable human development. The post-2015 Millennium Development Goals should be built on this experience. Fourth, the widening gap between rich and poor poses a major challenge to sustainable development and undermines global stability. Today, 85 richest people on the planet own $1.7 trillion US. The wealth of half of the world's population, or 3.6 billion poorest people. The contrast between multi-billionaires and people living on $1 a day or even less is a source of despair, hatred, and radicalization in the latter group. Social stratification gives rise to public protests and may hinder the world economic growth. Corruption, corroding morality, and undermining domestic security only aggravates social inequality. According to the Tax Justice Network, crooked business people working with corrupt officials have embezzled $30 trillion over the past 15 years, or 40% of the current world's gross domestic product. Between 2000 and 2011, $1.2 trillion ran from the European Union to the secret offshore financial havens. So the new concept of sustainable human development should outline measures to overcome this situation by bridging social inequality gaps at the global level. Fifth, social inequality is deepening with the growth of the world's population that reached 7.2 billion people, and by 2100 will increase to nearly 12.5 billion people. And nowadays, over 80% of the world's population does not have enough food, job, and appropriate living conditions. Demographic growth provokes the threat of hunger that in turn requires more rational use of agricultural resources. The United Nations estimates that roughly today 1/3 of the edible parts of food produced for human consumption gets lost or wasted globally, which is about 1.3 billion tons per year. It is unaffordable luxury undermining global stability
as almost 1 billion people on the planet are starving. Unemployment problem has worsened with technological progress. In 2014, the number of unemployed is expected to increase to 203.2 million people worldwide. The number of working people earning less than $2 a day will grow to 840 million people. Young people are confronting unemployment problems. Nearly 75 million people under the age of 24 are unemployed. People looking for a job often have to migrate to other countries, and the number of these persons is close to 235. We should focus on the shortage of drinking water. The United Nations estimates that currently 750 million people lack access to safe drinking water. Acute water shortage inflamed 37 interstate conflicts over the past 50 years. Therefore, great attention must be continuously paid to developing and poor countries, provided that they will themselves make efforts to embark on the path to sustainable development, including economic reforms and transformations of their political institutions. 6. New approaches should be applied to the balance between national culture and universal values. Changes in the global way of thinking should take into consideration the diminishing Eurocentric influence and strengthening non-Western views. Asian cultural values have become popular due to the rapid economic rise of Asia. The concept of a new world order should reflect the principles of cultural polycentricity, bearing in mind the equal value of each culture to the world civilization. Седьмой тезис. Представляется необходимым переосмысление парадигмы тотальной конкуренции, которая противопоставляет друг другу людей, экономики и государства. Ставку нужно сделать на взаимовыгодное сотрудничество на основе равноправия, взаимного уважения и совместного труда на общее благо. При всей кажущейся утопичности данного тезиса, тем не менее, новый взгляд на конкуренцию как двигателя прогресса должен включать в себя и элементы взаимодействия, что будет способствовать гармонизации современного мира и снижению его турбулентности. В этом плане важную роль играют интеграционные процессы. Являясь твердым сторонником международной интеграции, Казахстан инициировал создание Евразийского экономического союза, который способен оказать консолидирующее влияние на международную ситуацию на огромном пространстве Евразийского континента. 8. Парадигма устойчивого развития должна предусматривать создание нового мирового порядка с учетом текущих и будущих угроз безопасности. Складывающаяся геополитическая реальность, обусловленная переходом от однополярного мира к многополярному миру, определяет растущую роль региональных организаций. Осязаемым фактором современных международных отношений стала казахстанская инициатива СОЗУИ «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии». Позитивную роль играет ШОС, набирает силу Организации договора о коллективной безопасности. Активное участие в деятельности упомянутых организаций с целью усиления их потенциала в национальных интересах Казахстана. Нужно быть готовыми к модернизации ряда устаревших положений Устава Организации Объединенных Наций при безусловном сохранении базовых устоев международного права. Боязнь ящика Пандоры должна уступить место пониманию и учету новых мировых реалий. Мир постоянно меняется, а устав застыл в том виде, каким он был принят 69 лет тому назад. В то же время не может быть подвергнута сомнению безальтернативность ООН как универсальной организации. Вызывает обеспокоенность торможение переговорного процесса по основным направлениям разоружения, будь это сокращение производства расщепляющихся материалов, негативные гарантии,
отказ от гонки вооружений в космосе или всеобщее разоружение. Для Казахстана это очень важно, поскольку именно наша страна добровольно отказалась от 4-го в мире ядерного арсенала и закрыла ядерный полигон в соответствии с знаменитым указом нашего президента. 9. Новая парадигма безопасности должна дать ответ на вопросы: как справиться с терроризмом и экстремизмом, предотвратить угрозу возникновения цивилизационных разломов, уменьшить конфликтный потенциал в мировой экономике. Особую остроту имеет проблема религиозного экстремизма, уже поставившего под угрозу международную безопасность. Масштаб этой угрозы наглядно демонстрирует джихад под лозунгом создания всемирного халифата. Заполучив военную технику и источники финансирования, джихадисты попытаются завладеть оружием массового поражения. Это тем более актуализирует необходимость укрепления режима ядерного нераспространения, скорейшей ликвидации запасов химического и бактериологического оружия. Противодействие экстремизму и терроризму должно базироваться не только на международном военном сотрудничестве, но прежде всего на превентивных социальных мерах. Популяризация идей джихада, построение некого исламского государства на территориях целого ряда регионов говорит о том, что идеология воинствующей нетерпимости овладевает умами молодежи многих стран. Необходимо поставить перед этой идеологией огня и меча заслон путем развития образования, а также реальных мер по восстановлению социальной справедливости, искоренению бедности, укреплению веры в свое достойное будущее. Остро стоит вопрос противодействия сепаратизму, который приобретает формы вооруженных столкновений и террористических актов. Перевод этой проблемы в правовое русло требует устранения фундаментального противоречия между правом нации на самоопределение и принципом территориальной целостности, отраженных в Уставе Организации Объединенных Наций. Мир в основном самоопределился, поэтому приоритет можно было бы отдать территориальной целостности государств. Необходимо устранить причины сепаратизма. Здесь не должно быть места двусмысленностям и двойным стандартам. Международные договоры, в том числе договоры о делимитации границ, должны строго соблюдаться. Государства обязаны уважать конституционный строй других стран, в первую очередь соседних, в целях сотрудничества с ними на благо мира и безопасности. 10. Устойчивое развитие предполагает внутриполитическую стабильность. Как показывает исторический опыт, гарантами такой стабильности, как правило, являются демократии. Но демократизация – это эволюционная тенденция, которую нельзя искусственно ускорять и тем более навязывать. Необходимо учитывать исторический опыт, культурные традиции, особенности национального менталитета каждого государства. Опыт Афганистана, Ирака, Ливии, Египта показывает, что надо более вдумчиво, со всей ответственностью подходить к построению демократии, проявлять терпение и политический такт. Многие проблемы устойчивого развития должны решаться как на национальном уровне, так и в глобальном масштабе. Пока же мы этого не наблюдаем. Отдельные страны сталкиваются с серьезными трудностями при осуществлении соответствующих программ из-за экономических кризисов. Совет Безопасности ООН раздирает противоречия, препятствующие дееспособности этого важнейшего органа по самым острым проблемам современности, например, по Сирии. Украинский кризис, помимо ухудшения международной ситуации, привел к санкционному противостоянию в ущерб экономикам стран, в том числе не вовлеченных в данный конфликт. Страдают интересы не только государств в целом, но, что более важно, ухудшается жизнь среднего класса, опоры демократии. Будучи частью мирового сообщества, Казахстан заинтересован в укреплении международного сотрудничества для решения вопросов глобального устойчивого развития. Наше видение путей долгосрочного развития в полном виде отражено в стратегии президента Нурсултана Назарбаева «Казахстан 2050»,
Это очень интересная, глубокая работа, с которой я рекомендую ознакомиться всем зарубежным участникам данного форума. Благодарю вас за внимание. Көп рахмет, Қасым-Жомарт Кемелұлы. Келесі сөз конференция қонақтары мен қатысушыларды құттықтау үшін Алматы қаласының әкімі Есімов Ахметжан Смағұлұлына беріледі. Қайырлы таң, құрметті конференцияға қатысушылар. Доброе утро, уважаемые участники конференции, уважаемый Касым-Жомарт Кемелович. Позвольте поприветствовать всех вас в нашем городе и пожелать плодотворной работы. Как сказано в послании президента, только что зачитанном, данный форум через призму возможностей G-Global, как формата глобального диалога, призван рассматривать важные и актуальные вопросы современности. Мы с вами только что также выслушали очень интересное, обстоятельное, содержательное выступление председателя Сената Касым-Жомарта Кемеловича с очень интересными выводами. И я думаю, сегодня мы можем поздравить Касым-Жомарта Кемеловича с таким замечательным выступлением. Коммуникативная площадка G-Global сумела объединить участников из 170 стран, известных ученых, представителей бизнес-сообществ, органов власти, всех тех, кто заинтересован в развитии собственных экономик и мировой экономики в целом. Это очень важно и для Алматы, поскольку наш город является экономическим финансовым центром региона. Приведу несколько цифр. В прошлом году объем валового регионального продукта составил 46 миллиардов долларов, вырос за последние 5 лет в 2 раза. На душу населения составляет 28 тысяч долларов. Это уровень крупнейших городов Центральной и Восточной Европы. Удельный вес Алматы в валовом внутреннем продукте страны составляет 20%, 34% налогов за 9 месяцев в госбюджет поступает с нашего города. Сейчас за городом закрепляется роль финансового центра Евразийского экономического союза, шелкового пути, а также хаба исламского финансирования. Достигнутые показатели и перспективы развития финансового сектора позволяют укреплять международные рейтинги. В сентябре этого года по рейтингу Global Financial Center Index город Алматы занял 43-е место из 83 городов, опередив такие как Бангкок, Рим, Милан, Брюссель, Прагу, Москву и другие региональные финансовые центры. Алмата также является динамично развивающимся городом, являющимся научно-образовательным центром страны. Здесь расположена Национальная академия наук, большинство высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций страны, на базе которых созданы научно-технические и инновационные центры. Каждый третий университет расположен в Алматы, и каждый третий казахстанский студент обучается в нашем городе. Именно научный и интеллектуальный потенциал позволяет нам активно развиваться и реализовывать многие инновационные проекты. И сегодня не случайно мы находимся в этом зале, во флагмане наших вузов, на нашем в здании Национального университета имени Аль-Фараби. Конференция имеет большое значение и поднимает важные и актуальные вопросы. В этой связи идея, выдвинутая главой государства о создании нового формата многостороннего взаимодействия всех заинтересованных стран, международных организаций, экспертных кругов, мировой общественности G-Global является в первую очередь своевременным новым подходом в решении общих проблем. И сегодня позвольте мне выразить уверенность, что данная конференция будет весьма информативной и полезной для многостороннего обсуждения важных вопросов человеческого развития. Желаю всем участникам плодотворной работы и интересных дискуссий. Спасибо за внимание.
Көп рахмет, Ахметжан Смаулы. Let me give the floor for welcome speech to Mr. Heitor Gurgulina de Souza, co-moderator of the plenary session, President of the World Academy of Art and Science. Good morning, distinguished ladies and gentlemen, participants, members of the World Academy of Art and Science, presidents and partners of the World Academy in this joint discussions that we started here today. And we are very pleased to be here under the hosts of Professor Rector Galin Mutanov and Dr. Kasim Jomart Tokayev, who has been cooperating with our academy for some time already. And here, accompanied by Ivo Slaus, the former president, now the honorary president of the academy, and Mr. Isimov, mayor of Almaty City. First of all, I wish to express on behalf of the World Academy my warm congratulations and many thanks to Rector Galin Mutanov and all his colleagues at the Al-Farabi Kazakh National University for their vision and excellent work organizing and hosting this very important conference here in Almaty. In many ways, this conference is focusing on the new paradigm of sustainable human development and also on the initiative of G Global that Tokayev mentioned here earlier. It's a logical continuation of a series of conferences that we have started when the International One held in Geneva office by the time that President Chairman Tokayev was the director of the United Nations office in Geneva. This was done in cooperation with WAS in June last year. As you all have heard, it's also important to consider this initiative of the head of state, President Nursultan Nazarbayev, to promote the G Global, a new form of global dialogue, seeking responses to the world's most urgent challenges today with the aim to provide durable solutions for the future world. We also wish to thank the Eurasian Economic Club of Scientists for their sponsorship and the many other partnering and participating organizations which make this conference possible. I'm also very happy and proud to see a good number of those that will be presenting papers and acting as moderators of this conference, that they are members of the World Academy of Science. But many of you here in this audience probably do not know much about the World Academy of Arts and Science. So allow me to make a very brief, short commercial. The World Academy of Arts and Sciences is composed now of over 700 scientists and fellows, artists from different countries around the world, was established in 1960 by distinguished scientists like Robert Oppenheimer, Joseph Needham, and others that were at that time very concerned with the explosive growth of knowledge and its use for the good of mankind. So the programs of the World Academy and activities are aiming to address global issues related to the social consequences and policy implications of knowledge. The World Academy was founded on the faith and the power of original and creative ideas, real ideas with effective power to change the world. And its motto is leadership in thought that leads to action. The spirit of the Academy can be best expressed in the words of Albert Einstein, and he said, "The creations of our mind shall be a blessing and not a curse of mankind." For the past 1 year, I have had the pleasure and the honor to serve as president of the World Academy of Science, working closely in collaboration with Winston Nagel, which is here, chairman of the board of trustees, former president Ivo Slaus, now our honorary president, and Gary Jacobs, our chief executive officer, and other members of the World Academy of Arts and Science Executive Committee, Alberto Zucconi and Borja Lesbovic, all of whom are present here today, together with 6 other members of the WAS Board of Trustees, which guides our work. Our enlarged management is striving to focus the work of the Academy in a few priority areas. Foremost among them, the search for a new paradigm in human sustainable development to address the multidimensional challenges confronting humanity today, preventing concepts, institutions, strategies, and policies are not sufficient. We need to formulate a new human-centered paradigm
incorporating creative, out-of-the-box ideas and integrated concepts. This is the main subject of this conference that we're starting today. Ideas generated here will certainly be shared with much larger number of members of our World Academy and partner with our academies. Particularly, we published 2 journals, Cadmos and e-Eruditio. Some of you may know it, and to say that we published some journals too, one in paper, another one electronically. And also we want to extremely pleased at this conference here to have here in Almaty, because we have been hosted by Al-Farabi National Kazakh University, an 80 years old university and leader in the field of sustainable development. This conference continues the discussions conducted in Baku last April, hosted by the Nizami Ganjavi International Center, and will be followed by other conferences in collaboration with this center next year. I'm very pleased that the Secretary General of this NIG Center in Baku is present here today among us. We are in the Academy equally convinced that this new paradigm of human development must be founded on a new paradigm in education. Education is the instrument for conscious social evolution. One of the aims of the founding fathers of the World Academy, not possible to implement in the years 60s, was to function as a world university. With the recent advances in information science and technology, now widely available, we believe that this early initiative of the Academy can now materialize as an important force for global development of higher education. Therefore, early this year, we have founded the World University Consortium in collaboration with the International Association of University Presidents, the Library of Alexandria in Egypt, Green Cross International, and other leading organizations. We are very pleased to have KASNU as one member of our consortium. So please take a look. If you have a site, www.wunicon.org, and you'll see that we have been doing interesting things in this field, particularly here for the younger generation that I see in the hall. They should follow what's happening in our consortium. Let me share with you a dream I already have for quite some time. 2 years ago, I wrote a small article published in the Cadmos Journal under the title, Call for United Action. A dream of mine that I see partly becoming a reality 2 years later, not so far. The challenges facing humanity and the need for action transcends the capabilities of any single organization. Therefore, it is imperative that like-minded organizations dedicated to the same goals combine their complementary capabilities for greater reach and impact. In that spirit, our Academy has launched this World University Consortium as a collaborative enterprise and is endeavoring to develop a consortium of organizations dedicated to a new paradigm in human development. In addition to this center that I mentioned in Baku, I'm very pleased that other distinguished organizations such as Green Cross International, the Club of Rome, Partnership for Change, and European Movement International are working with us and are present here today. I'm quite sure that together we can achieve far greater results than working independently. I welcome all of you to this conference. Finally, I'd like to stress that it's important that many other organizations, in particular the UN system, as Dr. Tokayev has just mentioned, is actively preparing to discuss and approve an agenda for the post-2015 of great interest to all countries around the world. We can certainly contribute to this agenda with our new paradigm and the G Global Initiative. Let me conclude by stressing that the many presentations we will hear today and in the next few days will indicate the best ways for this transition to take place, attaining our expectations and those of our wonderful and visionary hosts of this excellent conference. WAS wishes to thank all of our fellows and all our international partners that came here to Almaty and warmly congratulate and thank again our distinguished host, President Gali Mutanov,
and his dedicated team at the KASNU, and also to Dr. Kassym-Jomart Tokayev, Chairman of the Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan, and express our deep appreciation for this great initiative, very warm hospitality, and great support to our academy. Thank you all very much. Thank you very much. Let me give the floor for speech. The need for the new paradigm to Dr. Ivo Slaus, Honorary President of the World Academy on Art and Science. Excellencies, distinguished participants, dear friends, уважаемые дамы и господа. It is less than 2 years that we met at the conference in Geneva, and from that time on, and actually less than half a year that we met in Baku. And from that time, actually, a considerable progress has been made. We work jointly, World Academy of Art and Science and the Republic of Kazakhstan, in trying to establish the world without nuclear weapons, the world where peace would be developing and also human prosperity. And at the same time, of course, we have to admit that there were serious deterioration in the world situation. Let me just mention that when physicists started the Bulletin of the Atomic Scientist back immediately after the Second World War, they put the doomsday clock, symbolizing where we are, at 7 minutes to midnight. Then it deteriorates to 2 minutes when both hydrogen bombs of the USSR and USA were exploded. Then, of course, the things considerably improved, and it was moved to 17 minutes at the time of the end of the Cold War, to deteriorate again, and on the 1st of January 1914 of this year, it was to 5 minutes, and I wonder whether now, after all of the problems that we had, maybe it is even as bad as it ever was. Now, what are the reasons for that, and what are the general pictures of this, of course, can also be looked from the words of Rodrigo Rato, who was at that time the managing director of IMF, and he spoke at the meeting, I think, of the Club of Rome that Roberto Pecei organized again less than 10 years ago. And he said that the most serious problems we are facing are the problems of, as he called it at that time, the financial crisis and the climate change. Now we see that things are even worse now than they were then. The financial crisis grew to the economic crisis, which is still going on more or less in many places of the world. We do have attempted some of the methods which are not necessarily good. And of course, in terms of the destruction of the natural capital, as has been beautifully said by Chairman Tokayev in his talk, we really destroyed several very important things: human diversity, the nitrogen cycle, and the question of the climate change. And the question of the climate change is not just a minor increase of 1 or 2 degrees, is actually the overall pattern there, where when you put the index of the climate effect, then this index is constantly deteriorating. It is very important now to stress that the recent meeting and the press conference where the Secretary General of the UN, Ban Ki-moon, was present, he pointed out the important conclusion of the Intergovernmental Panel on Global Change, stressing just this issue. So what we are witnessing now is the destruction of both natural and human capital. Now, the human capital and natural capital turn out actually to be the backbone, the most important capitals we have. The natural capital, its importance has been stressed by all of our founding fathers in the World Academy, from Einstein and Bertrand Russell to Harlan Cleveland, and particularly in the Club of Rome from Aurelio Pecei and Alex King. It is actually this potential that allows us, if we would phrase it in one report to the Club of Rome,
there is no limit to learning, which we could extend and say there is no limit to human creativity, this would be the way how we could actually go and progress. So the problems is clearly identified. We have to do something to really prevent the destruction of the natural and human capital. Now, how do we do it? How do we approach to its solution? We could actually list 4 ways. One, which we have been usually doing very frequently, and as a matter of fact, at this year, the 100th anniversary of the First World War, usually people like to stress this recurrence of the war, again, war, them and us. That is a totally wrong solution. The other option, of course, the option of not doing anything, is also a wrong solution because there are mechanism itself which brings us more and more. Then there are 2 other possibilities, the incremental changes and more profound paradigmatic changes. The word paradigm was actually first, to my knowledge, used by Plato more than 2,000 years ago, where he was describing the word paradigm as a pattern how the god, the demiurge, makes the universe. And then, of course, it went essentially into oblivion and was used by Thomas Kuhn only in the 20th century and was applied specifically to physical sciences, most notably to physics. And there, of course, it spoke about a major paradigmatic change that occurred at the beginning of the 20th century with quantum physics and theory of relativity. Just so to remind you how important that change is, let me tell you that what it introduced the duality. You could be a wave and you could be a particle, something which is completely unacceptable until that time was for physics. It moved up the probability. It came up with the uncertainty principle, which was extremely important in challenging the concepts of the space and time. Why I am saying that? Because now, of course, if we are talking about a paradigm, we are talking about the paradigm change in the field of economics and political sphere. And that is really a very profound thing that maybe we have to face. We still don't know what are all of the things that could have to be changed, but it is rather important that actually 2 groups of people, and some of them are present here as well, namely scientists and those that we loosely call politicians. Though we are all politicians because we are all voters, we are all citizens, we all make decisions in one way or another. It is this actually interaction which is of utmost importance. Now, when I look at the World Academy of Art and Science, to follow what my president, Heitor, has just said, we started from the very beginning actually mixing membership from various organizations. Many of us came from the Club of Rome and later on were elected in the World Academy, and vice versa. Some of us were in the World Academy and later on became members of the Club of Rome. And that started very intensively, definitely in this last decade from 2011. And then it extended to PAGVASH, to European Leadership Network, an association of political leaders of Europe, where Kasim Jomart and I met actually 3 years ago, and that was actually the way how we started collaborating on the issue of creating weapons of mass destruction-free zones. Just to mention the important activity there is that, of course, there are new ways how to put forward with the ideas of a new paradigm where we are using some old methods. For instance, we all know that NATO was considered just to be a military alliance, essentially put it against the Warsaw Pact. But there is now a call signed by 40 distinguished men, among them 4 fellows of the World Academy and 1 member of the Club of Rome, calling actually to NATO to take part in a fight which is now much more relevant, and this is a fight against Ebola rather than anything else. Similarly, of course, there is a question of what can be done
in terms of the activity of, again, organizations that we collaborate, like the Global Roundtable organization, essentially one of the partner organizations of the World Academy, and we started with the document titled Quo Vadis Europe, which was now distributed to newly elected 700 members of the European Parliament, to European Commission, and to various committees there. The Millennium Development Goal, as again has been stressed, and Sustainable Development Goal are now something which is a really milestone in the future development, and possibly really represents the way how the existing system that we have, that proved quite successful, UN system has proved in many ways successful, it has still to be improved, developed, and many things done. And there, of course, is very important this part of the title of this conference, G Global, where the initiative of President Nursultan Nazarbayev and the Republic of Kazakhstan, as we heard in a message just presented to us, really represent this important contribution how to try to make things better than just the UN Security Council or the G7, G8, G20 or anything like that. Really trying to put a system where we would really build together in a harmonious, I am using one of the points stressed by Chairman Tokayev, in a harmonious ways of building a world without large, enormous differences which are destroying, as I emphasized, both human and natural capital, and which are even inhibiting and freezing the use of the human-made capital. So through all of these interactions between sciences and the political process, we hope at this conference, which will then be continued at other conferences, notably in about half a year in a conference in Baku, to start to formulate and finally implement a possibly new paradigm of the sustainable human development. Thank you very much. Thank you very much, Ivar Klaus. Next speaker, Gary Jacobs, the New Paradigm Progress Report, Chief Executive Director of the World Academy of Art and Science. Jakob, give me 10 minutes. Yes. Rector Mutanov, Mayor Yasimov, Chairman Tokayev, friends and colleagues at the World Academy, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here, and I'd like to thank our hosts for wonderful preparations and arrangements for this conference. This morning we heard a very inspiring and challenging address by Chairman Tokayev, setting forth 10 goals, extremely challenging goals for the world community, and inviting us to a global dialogue of utmost importance to the future of the world. I think none of us would doubt that if we can accomplish these 10 goals, we will be in a new paradigm. The world will be quantitatively and qualitatively different than it is today. I think those of us who've thought about these goals will also be convinced that unless we address these goals and address them successfully and do it very seriously and do it soon, we will face increasing difficulties, tensions, challenges that threaten to set back much of the progress that we've achieved, not only over the last 25 years since the end of the Cold War, but over the last half century. Therefore, this really is of utmost importance.
The question before us at this conference is there a way to do this? Do we have the capacity to do this? Is there a possibility of really moving to a new paradigm? This exercise, this is the 9th now in a series of conferences, starting with the conference in Geneva at the UN. This discussion is based on certain premises. That the challenges facing us, which Chairman Tokayev delineated so clearly and effectively, are global in nature. They cannot be addressed at the national level. They cannot be addressed effectively by individual countries. We are all in this together. Unless we find a way to do it together, none of us will be immune or insulated from the impacts. We also understand that these challenges are extremely complex and they're interrelated with one another. Raising the standards of living all over the world would not seem so ominously difficult if it were not for the fact that we already have severe constraints on our resources. Ecology and economy are directly linked. Rising levels of unemployment threaten not only the economic livelihood and well-being of hundreds of millions of people, but also the very stability of society. Our political stability, our security are at stake. So these issues are not only difficult, but they're also highly interrelated. And therefore, it's clear that compartmentalized approaches that we have been following all up until now, trying to deal with each of these in isolation, is simply not sufficient. We're going to have a comprehensive and an integrated strategy that links our actions on all of these 10 goals together in a comprehensive strategy capable of reflecting the complexity and leveraging the interactions to use ourselves bootstrap to lift ourselves up. But we also know that there are significant changes taking place in the world. We're not in a static environment. There are deep drivers which we're going to be discussing later this morning. Rising levels of education, rising levels of global awareness, increasing technological capabilities, increasing public concern about the ecology, and many others which we're going to discuss this morning that are changing the very climate in which we're here, making possible a meeting like this and a discussion like this. Some 64 years ago, US President Kennedy said, "We have the faith that the problems created by human beings can be solved by human beings. None of our problems are insoluble, but none of our problems will lend themselves to the status quo or incremental changes or sectoral policies alone." And as Chairman Tokayev emphasized, it's not enough that we achieve quantitative growth. We need a paradigm that fundamentally shifts the values from quantity and growth to human welfare and well-being and freedom and tolerance and harmony. And therefore, democracy is going to play a fundamental role, and it is one of the drivers, one of the deep drivers that's changing things and making possible changes that weren't there before. We have to be able to think big and long and with vision. We have to be willing to challenge all existing theories, beliefs, vested interests, and say we're willing to move the goalposts. The solutions are there, but they're only there if we're willing to challenge the way we work today. Very importantly, the way we govern not only our nations, but the international community. And ask ourselves, do we have the systems in place, do we have the institutions in place that are really capable of effectively addressing these issues?
as my president and honorary president have mentioned, the Academy is founded on the conviction that ideas have the power to change the world, and that what we discuss here today, what we think here to say, what we decide here today can really matter if we have the courage to really think what needs to be thought. We need a thinking that's not only distant, broad, but also comprehensive, integrated, ecological, that sees things in their totality and their interconnection. And for that, education becomes our primary instrument. It's going to be the primary instrument that helps us change the world in the future. But we're also going to have to think about challenging fundamental concepts in all of the sciences, particularly in all of the social sciences, which are now so fragmentary, to talk about a science of society where all aspects of human life are integrated, not only in practice, as they are for us, but in theory as well. Today we face a paradox. The world has more than enough resources to meet all our challenges. And yet we have so many billions of people whose needs are not being met. We have $225 trillion in global financial assets, yet less than 20% of it is being utilized to really meet the needs of the real economy and human beings. So there's no shortage of money. We have human beings. As the chairman said, we have almost 800 million people below the poverty line and much more underemployed, who, as the rich, valuable human resource that can be utilized to solve our problems and meet our needs. So there's enough potential for us, organizational potential, technological potential, ideas, money, and human beings. In this conference is a series in a progression, and during that series we have been moving more from the discussion of problems, which we did in the beginning, and I think we all know what the problems are, to the focus on solutions. More from dealing with things in isolation in each sector to dealing with them comprehensively and in their interrelationships. More from coming together to present the ideas we've come in with, to come together to listen to each other, exchange ideas, and create new things through our interaction. I'd like to thank all of you for participating in this and look forward to your active engagement and contributions to formulation of a new paradigm. Thank you. Thank you very much, Gary. Келесі сөз көрнекті мемлекет қоғам қайраткері, Қазақстандық ЮНЕСКО мәдениет қорының президенті Сүлейменов Олжас Омарұлына беріледі. Это было по регламенту, мы немножко перебрали время. Видимо, не ту кнопку нажали там. Қайырлы таң.
Доброе утро, good morning. Дорога к трибуне, как дорога к знаниям, всегда трудна. Очень важная тема, и состав участников конференции позволяет надеяться, что мы эту важную тему не заболтаем. Как много других тем на моей памяти канули в неизвестность, не оставив никакого следа в нашем сознании. Необходимость вот таких разговоров очевидна, потому что мы должны, наконец, выработать единую политическую таблицу умножения, где демократия, слова такие: демократия, независимость, свобода, на всех языках выражали одни общие понятия. Чтобы и на Аляске, и на Камчатке, и в Африке, и в Азии дважды два было 4, а не 5 и не 50, как это часто в политике случается. В декабре мы будем отмечать 23-ю годовщину независимости. 16 декабря 1991 года мы приняли вот такую декларацию, такой важный документ, как и в других республиках самораспускающегося Советского Союза. Декларации о независимости, в том числе и Россия принимала такой документ, который показывает, само слово показывает, что весь советский период мы были все в какой-то зависимости от кого-то. Россия получила независимость от Казахстана, от Киргизии, от Кавказа и Прибалтики и так далее. Была ли такая зависимость? Да, я говорю, что была. Так же, как мы все зависели друг от друга и от России в частности тоже. И вот это понимание состояния, этот феномен взаимозависимости мы тогда по-настоящему не поняли, не разглядели и не поддержали. Но вот эти 23 года мы начинаем осознавать необходимость вот этого состояния. Необходимость в каждом многонациональном государстве, в каждом обществе, даже мононациональном. «35 лет назад в Ташкенте состоялась конференция Ассоциации писателей стран Азии и Африки. Мне доверили сделать доклад на этой конференции. До этого я объехал очень много стран Азии и Африки, деколонизированных уже 10-20 лет назад. И я увидел, что в этих странах, получивших независимость, прибавилось трудностей. К этим обычной нищете прибавились еще и трайбализм, гражданские войны, деспотизм и прочее, прочее, прочее. Тогда на этой конференции я один из своих выводов изложил. Я сказал, что главная ошибка теоретиков и организаторов национально-освободительных движений была в том, что они признавали конечной целью независимость. От зависимости к независимости. Вот такой был у них путь.
ну, он оказался тупиковым. И тогда я предложил третью строку «Формулу пути». От зависимости через период независимости к эпохе осознанной взаимозависимости. И мы все были взаимозависимы, и сейчас взаимозависимы, но не осознаем это на самом деле. Только взаимозависимость помогла человечеству дожить до сегодняшнего дня. Вот. И если мы используем период независимости для осознания нашей взаимозависимости с соседями, с ближними, с дальними, взаимозависимость в семье просто подсказывает нам такую формулу. В семье, в обществе мы все взаимозависимы. Если бы первые марксисты признали это, то, возможно, теория классовой борьбы превратилась бы в учение классовой взаимозависимости. И тогда классы не уничтожали бы друг друга. То же самое относится ко всем национальностям. Поэтому мы должны сейчас приглядываться к опыту многонациональных государств, таких как Казахстан. Казахстан является моделью мира, в котором законодательство утверждает нет исключительных национальностей, нет исключительной религии, нет исключительных классов и так далее, и так далее. Все во взаимозависимости, во взаимодействии. Поэтому, если мы вот этот наш опыт все-таки осознаем по-настоящему, то мы будем его развивать, безусловно. И будущий, вот через месяц, через два мы вступаем в Евразийский союз. И Евразийский союз – это новая форма продолжения вот той самой попытки организации взаимозависимых государств, которым по этому пути, безусловно, пойдет все человечество в будущем. Но мы сейчас это должны осознавать. И вот я надеюсь, я уверен, что Казахстан послужит вот этой своим примером и другим многонациональным государствам, нашим братским республикам, которые испытали много трудностей за эту четверть века. И гражданские войны, и раскол своих территорий. Вот мы видим сейчас, что происходит на Украине, которые объявили одну национальность исключительной, превосходящей все остальные, в своем многонациональном коллективе. Вот, чтобы эти ошибки не повторялись, вот такие конференции, безусловно, нужны. И те 10 тезисов, которые здесь мы услышали и особенно почитаем, и озвучил Касым-Жомарт Кемелевич, безусловно, они должны будут обсуждаться, развиваться, дополняться или, может быть, даже кое-что и сократиться там. Это рабочий документ, но очень серьезный, и я думаю, что он для всех будет понятен. Казахстан, вот сейчас я хочу, заканчивая свою речь, воспользоваться этой трибуной, чтобы напомнить еще об одном событии, которое участникам конференции известны. 25 лет назад возникло в Казахстане движение Невада-Семипалатинск. Первое советское антиядерное движение, которое быстро стало международным. В первые же дни в наше движение влилось
более 2 миллионов членов казахстанцев. И мы остановили испытания на Семипалатинском и на Новоземельском полигоне. В 1991 году президент Назарбаев подписал указ о закрытии Семипалатинского полигона, и с этого начался международный мораторий. Остановились все полигоны на Земле. И вот в честь этой даты, 25-летия движения, республика выпустила такую медаль. 25 лет Неваде Семипалатинск. Казахстанские вузы, особенно университет КАЗГУ, тогда был активным членом нашего движения. И я сейчас хочу наградить этой медалью ректора университета Галыма Мутанова. Желаю успеха конференции. Спасибо. Рахмет, Олжас Омарова. Бұл медаль маған емес университетке және де Олжас Омаровичпен бірге қызмет жасаған менің әкеме деп берілді деп қабылдаймын. Dear colleagues and participants, the plenary session of our conference is closed. Let me invite you to coffee break. Құрметті қонақтар мен қатысушылар, осымен пленарлық сессияның жұмысы өз мәресіне жетті. Қазір кофе үзіліс. Үзілістен кейін секцияларда конференция өз жұмысын жалғастырады.